This is the Karuvanthuruthy Bridge on Chaliyam Kadalundi Road in Kozhikode district. He is as calm as any river. But during the trolling season, there is no place to set foot in this riverside. The entire river will be filled with fishing boats. Not 10 or 20, but the place will be flooded with hundreds of big boats. Small boats will also be anchored near the riverside. Boats from various places will be anchored here during this trolling season. ഇത് കരുവന്തിരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. എൻ്റെ പേര് അബ്ദുൽ സലാം. പിന്നെ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഒരു 35 വർഷത്തോളമായി ഞാൻ ഈ ഒരു ഫീൽഡായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ട്രോളിംഗ് നിരോധനമാണല്ലോ. ട്രോളിംഗ് നിരോധന സമയത്ത് ബേപ്പൂരുള്ള ഫിഷിംഗ് ബോട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്ന വള്ളങ്ങളും ഒക്കെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു ഏരിയ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബേപ്പൂരിൽ. ബേപ്പൂരിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ കുറേ ബോട്ടുകളും വള്ളങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ബോട്ടുകളൊക്കെ ഒഴുകി പോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചാലിയാറിൽ അവിടെ നമ്മൾ ജെട്ടിയിലൊക്കെ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളുള്ളൂ. ആ സൗകര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ബോട്ടുകൾ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റോപ്പുകളൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് ഒഴുകി പോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കരുവന്തിരുത്തി പ്രദേശത്തിന് ഈ ഒരു പുഴയനാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാമനാട്ടുകര ഭാഗത്ത് ഈ പുഴ അവസാനിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഈ പുഴയിൽ നിന്ന് കൊപ്പരത്തോട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തോടായിട്ട് ഒലിപ്പുറം കടവ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു തോട് പോകുന്നുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ ഒരു വീതി കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ. അതല്ലാതെ മലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഈ പുഴക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നീരൊഴുക്ക് കുറവായിരിക്കും. എത്ര മഴ പെയ്താലും ഇവിടെ നീരൊഴുക്ക് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഈ ബോട്ടുകളൊക്കെ കെട്ടിടാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണുള്ളത്. ഇതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമ്പരാഗത മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്ന വള്ളങ്ങൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും കെട്ടും, ഞങ്ങൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും കെട്ടും. ഞങ്ങൾക്ക് കെട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഴം കൂടുതൽ വേണം ഫിഷിംഗ് ബോട്ടിന്. Although there are good jetties to tie the boat, there is a reason why people choose this river. Trawling is halted in the river at present. Boats used for fishing are brought from places like Baypore and Chaliyar jetty to Karuvanthuruthy, as the formerly mentioned places are not safe for anchoring boats because chances are high that ropes may break while tying. Unlike other rivers in the near localities, this river ends in Ramanathaouram and later extends into a canal. Another advantage of anchoring boats in Karuvanthuruthy is that water current during rainy season is comparatively less. Thus, safe anchoring is possible here. Problem arises when boats of around 110 feet is brought to Karuvanthuruthy because these boats and traditional fishing boats need more water depth compared to the native ones as they don't need depth. So this causes disparity in need for space to tie all the boats together. Local fishermen are of the view that no matter the challenges, they want Karuvanthuruthy river to turn into a hotspot for boat anchoring. But due to rise in diesel prices, number of boats brought here is less compared to earlier times. There are around 110 small and big boats anchored in the site now and 30 or less in the jetty due to rain scarcity. News Desk Kaumudy Global.